Hello again. はい、こんにちは。今日もご覧いただいてありがとうございます。キークリエイティブスタジオオンライン、キー先生においでいただいています。では、キー先生に聞いてみましょう。What is the topic for today? Okay, this one maybe is going to be a bit of a shorter one, but I think it's very, very important. I wanted to talk to you guys about the materials that you use. はい、今日はキー先生に使っている画材をご紹介していただきます。ちょっと短いビデオになっちゃうかなって言ってます。Okay, so one thing I always say is that you know, and I know it's something that might be very frustrating for some artists, whether they're beginner or even if they're experienced, is that the materials, the paper and the pencils. Basically, you don't want, an artist should not be fighting with his materials. He should not be fighting with his materials. 経験を問わず、もう始めたばっかりの人も長くやってる人もよく聞くんですけれども、一つだけ絶対に言えることは、紙とか鉛筆とかと戦うんじゃなくって、それを使いこなすといいますか、友達になるっていうような感覚がいいと思います。Okay. So I don't know if you guys really think about it, but the type of paper that you use is very, very important. 紙ってなかなかね、こだわらないところかもしれないんですけれども、紙って意外と大事なので、まずはそこからお話ししたいと思います。So remember, I think maybe in one of my earlier videos I was talking about when you're warming up. Yeah, like you want this kind of smooth, gliding, gentle kind of motion, right? いくつか前のビデオでウォームアップの時にお話ししたんですけれども、こう優しく優しく紙の上を滑るように描きましょうというようなお話をしました。Now, yeah, this paper that I'm working on right now is kind of smooth. Okay, is it okay if I show the sketchbook? Would that be like a commercial plug or not? Is that okay? Yeah, of course. It's okay. So yeah, I like this Orion Croquis sketchbook. I have to order this online. It's a little bit difficult to get at your regular local art store. これオリオンのクロッキー帳、ちょっとなんかメーカー見せちゃっていいのなんて聞かれましたけれども、このサーフェイスすごくスムーズで気に入ってます。で、ちょっとね、地元のアートサプライにはなかったので、オンラインで注文して買いました。So I like this one because basically, yeah, it has a nice, smooth feeling and experience as I'm going on the paper. 気持ちよくこう鉛筆が滑る感じがとっても気に入ってます。So one thing you do not want, you do not want the feeling that the paper is fighting against you. でもやめた方がいい紙はですね、その紙がなんて言うんでしょう、自分が描きたい線にならないっていう紙はもう使わない方がいいです。Okay, so I'm going to show this other sketchbook. This is Itoya. これはドローイングペーパー、糸屋さんのものですね。Okay. Now I do draw with this one, but this is my garbage sketchbook. So everything in here, I'm not saying Itoya is making garbage sketchbook, meaning what I put in here, I really don't care. So because it's very cheap, and yeah, I can discard it very easily. でこの伊藤屋さんのやつは、ガーベージドローイングブックって呼んでて、ちょっとあまり良くないんですけども、呼び方的にはね。なんでかっていうと、紙が安いので、もう何でも書いちゃう、気軽に何でももうどんなものでも書いちゃうっていう意味で、そういうふうに読んでます。So this paper actually is a little bit, it's more rough. でさっきのオリオンと比べると、紙の目が粗いんです。And because of that, actually, yeah, there is a little bit. Even though I'm drawing with a soft pencil, and I'll talk about the pencils in a moment, but right now, usually I draw with a 7B, but I'm upping it to a 10B right now. はい。鉛筆のことは後でお話しするんですけれども、今これ 10B ですね。書いてます。Yeah. So actually, you notice maybe like the lines in the paper here are a little bit more. Yeah, they're a little bit more like deeper as before. I'm not drawing as lightly because actually. Yeah, this paper is a little bit rough, and I can't glide anymore because there's this drag and pull against me. なんかちょっとこうスムーズな表面に描いたものとは線が違って見えますよね。ちょっと力が入ってるっていうか、なんて言うんでしょうね、引っかかりがあると言いますか、
紙の目のせいでこのラインの感じが違っちゃってます。So I don't know if I'm sorry, I don't know if you said it before, but in terms of like the amount, like how rough the paper is, we would call that like the tooth of the paper. でその紙粗めとかスムースとかいろんな呼び方がありますけれども、この今トゥースがありますっていうのはこう粗い目があります。日本語で言うとそうですね、目がありますって感じですかね。So what I recommend is when you go to the store and then you pick up your sketchbook, don't pick any random sketchbook. You want to feel the paper before you buy it. Hopefully it's not all wrapped up, and if they are wrapped up, please ask like the staff for a sample so you can test the texture of the paper before you buy it. ですね、なので画材屋さんに行った時には何でもいいやって言って買うんではなくって、ちょっとこう紙に触れてみてどのくらいのスムースさなのか、それともどんなにこう目があるのかっていうのを感じて自分に合った紙を選ぶようにしてください。And by the way, and if you do touch the paper, I recommend like you touch it with the back of your hand. Don't touch it with your four fingers. Don't touch it this way, because when you do that, like you're putting pretty much the oil of your fingers, so pretty much you'll be smudging the paper, and then it's bad, so the next person has to buy it. So if you test it, just go to the corner and just gently touch it that way, and that'll give you a sensation of what it's like. はい、画材屋さんでもしそのシュリンクしたものしかなかったりとかしたら、ちょっとサンプルありますかなんて頼むと出てくる時もありますので、ぜひぜひ触ってみてもらいたいんですけれども、その時に指の腹の方で触っちゃうと汚れとか油がついちゃいますから、紙のほんの端っこの方ですね、手の甲のところでちょっとこう撫でてあげると紙のスムーズさがわかると思います。I learned that from Ron Husband. このテクニックはロン・ハズバンド先生に習ったと言っております。It was great. So, all right. So that's in terms of the paper. Okay. So this is really my favorite paper right now. で、これ今オリオンの方に戻ったんですけれども、今自分の一番のお気に入りはこのオリオンのクロッキー帳だったですね。Okay. All right. So I'm going to talk about my traditional media tools that I usually use and that I like to work with. 今お気に入りでいつも使っている画材をじゃあ紹介していきます。This first one here, I've been playing around with this one very much. This is a Albrecht Dürer Faber-Castell water-soluble colored pencil. これファーバーカステルというメーカーの水溶性の色鉛筆ですね。And I think this is a Botel Sanguine. ボテルサングイヌっていう色だそうです。Okay. And I like this one because it does one, it has like a sanguine, kind of look and feel to it. サンギヌ調な感じがするので、そういう意味で色としては気に入ってますね。And actually, another good thing about it is that because it's water soluble. でもう一つの理由が水溶性だっていうことです。As you can see, so this drawing here, I did it with this pencil. Okay. 今色鉛筆で描いたものがここにあります。ここに水筆ですね。はい。And the good thing about it is like, yeah, you can draw out some of the some of the lines in here to create a form, and also pretty much like the modeling tone that I was talking about in an earlier video. You can see how I'm drawing these things out. はい、こんな風に水筆で上をなぞっていくと画材が溶け出してちょっとこうトーンを乗せることができる感じですね。そうするとこうまたボリューム感が出ると。Oh, and by the way, this is just an ordinary, just like a water brush. これはもう本当に普通のどこにでも売ってる水筆で大丈夫です。Okay, so that's one of the reasons I like this. So I can this way, so you don't have to always just like get your tones this way. You can get your tones a lot more gently and more subtly. With the water brush, the water soluble pencil. この水溶性の色鉛筆を使ってさえいれば、トーンを乗せるときに一生懸命こう手をね左右にシュシュシュシュシュって動かして塗っていかなくても結構簡単に力もいらずに
伸ばすことができます。Okay. In terms of my other pencils, 三銀の以外の yeah, I'm sorry, that's the first one. Is the same one. Now, okay, I have two here. Now, this is a Staedtler water soluble pencil. これもウォーターソルバブルのステッドラーの鉛筆です。6B です。6B ですね。Okay. Actually, I'm going to show you just really quick. I don't want to get too deep into it because I'm going to show you a quick sketch. Now, these drawings. Sorry, these drawings are mine. But my teacher, Glenn Vilpul, he got hold of my sketchbook and he gave me an example here. So, which was it's a treat for me. But this is a good example like how you can use the water soluble pencil. It's the same way like I did with the sanguine. はい、でこのスケッチブック、この3体はキー先生が書いたものなんですけれども、そのスケッチブックをグレン・ビルプ先生がちょっと貸してみろって言って貸して取ってって右下を書いてくれたっていうことなんですけれども、これを見ていただくとさっきの色鉛筆と同じ感じで水筆でどんな風に鉛筆を伸ばせるかがお分かりいただけると思います。So it's the same technique, as the sanguine in terms of like using just the water brush. So he drew just the female figure, like these over here, and then he brought out the volumes and the modeling tone with the water brush, and you can see it's very effective. もう本当にこれも力いらずでトーンが塗れると言いますか、ボリュームとかモデリングトーンを出すことができます。全く使い方は一緒です。Okay. Now that being said, the pencil that I really love the most actually is this Mitsubishi Uni Pencil. And this is a high Uni Pencil. This is not just a regular pencil. The high Uni has a gold band on it. で実は自分が一番好きなのは三菱のハイユニです。もうこれが一番好きです。でユニじゃなくてハイだっていうことですね。Yes. このハイユニはゴールドのバンドが後ろにあるのですぐわかる。I use high uni, but I'm well. Sometimes, it does make a difference, and for me, actually, the high uni, for me, it just feels a little bit smoother, a little bit. It makes a difference for me, actually. But sorry. ハイを使うことがなんで大事かっていうと、もうほんの少しの違いではあるんですけれども、スムーズ、柔らかく滑らかであるっていうところが気に入ってます。Okay. So while the Staedtler pencil is great, really it's a great pencil. I do use it on occasion. The Staedtler pencil does tend to feel a little bit more dry, and it has a little bit more drag to it compared to Mitsubishi Uni pencils, which tends to be definitely has a more smooth and gliding sensation to it. ステイトラの鉛筆ももちろん持ってるんですけれども、三菱の鉛筆と比べると、もうなんていうんですね、ドライである、そしてドラッグがあるっていうふうに言ってるんですけども、ちょっとこう硬い感じがして、三菱みたいにこう柔らかくスムーズに滑っていくような感じが得られない。だから三菱の方が好きなんだっていうことですね。Yeah. So now also keep in mind, like sometimes it might depend of your state of mind. There are times maybe like you do want to have more control or a little bit more drag or pull to the drawing. Maybe you're not confident. Maybe it's just the way you're feeling that day. So maybe a Staedtler might be better for you. もっとしっかりコントロールして描きたいんだとか、もうちょっとこう手応えがある感じで描きたいんだっていう方にとってはステートラーの方が向いてるのかもしれないですね。But generally, I would recommend a softer pencil because that way you'll be more encouraged just to let things be free and you don't worry so much about things being perfect. で自分はその柔らかくて滑らかな鉛筆が好きだし、それを人にもおすすめしてるんですけれども、なんて言うんでしょう、最初からこう決めてかかる書き方ではなくて、
こんな感じっていうふうにこう探りながらゆっくりこう形を出していくことができる。この辺が気に入ってます。自由に手を動かす感じが好きです。Okay, and it's one other thing I did want to talk about. Some of you guys might have some problems in terms of when you're drawing and you pick up your pencil and then it's you have all the graphite. It's on the bottom of your hand here, and it's smudging everywhere, right? で特に柔らかい鉛筆を使っているとそうだと思うんですけども、一つ困っちゃうなってよく聞く言葉が、手のこう紙についてる面のところに汚れがついちゃう、そしてその書いたドローイングの方もこうなんか汚れてしまう、紙の面が汚れてしまうっていうのをよく聞きます。Well, I'm sorry. I have an unfortunate truth to tell you. It might be because of the way you're holding your pencil. そうですね。おそらく鉛筆の持ち方を変えれば解消すると思います。So I'm telling you from my experience, when I hold the pencil this way, okay. 鉛筆のこう文字書くときのような持ち方ですね。はい、この持ち方をすると。Okay. I don't want to say it's wrong, but there are a lot of drawbacks to this because when you do that, yeah, now you see my entire hand. This part is more engaged on the paper, and this position is really for writing. でこの持ち方をするともう紙の上にべったり手がついちゃいます。これがいけないって言ってるわけじゃないんですけども、ちょっとした欠点があるよっていうことです。So yes, I mean it's functional, it's fine. I mean if you're comfortable with that, that's fine. But if you hold it this way, okay, there's less of your hand that's actually engaged with the paper now. でこれを下から持つように持ち方を変えると紙の上にべったりつかないですし、もう自由に動かすことができるようになります。But the only other advice I can give you, if you are concerned, so sometimes you're doing a drawing, and I don't know. For example, scary. And I hope that this doesn't scare you guys. Okay, but if you're doing a drawing, and then obviously it's taking up a lot of the page, and your hand's going to be engaged in here. Maybe just holding it this way might not be enough. So sometimes what I might do, I'll put like a piece of paper. I'll put a piece of paper. 怖いドラゴンでごめんなさいって。でもこれだけたくさん紙の面積を使って書くとなるとですね、さっきみたいにこう下から持って紙の上を滑らせるだけでちょっと十分じゃないので、こんなテクニックを使ってます。So I if you still need to get engaged and you don't want to smudge things on the paper, obviously you can put a piece of paper here just that way. You can avoid smudging your paper that way. 紙に触る分が少ないとはいえ、それでも十分じゃない時にはちっちゃい紙を持ってきて手の下に引いてあげると、今関係のないところは隠しておいて汚さないで済みます。And also there's keep in mind that there's fixative. So if when you're drawing, you might want to give it a blast of fixative spray to fix the paper. To fix the drawing to your paper, that you can go back and not smudge it as much. あとは画材屋さんに行くとフィキサチーフっていうスプレーを売ってるので、それを振りかけておくと紙の上にしっかり定着しますし、また後で戻って書くこともできます。Okay. And the last one I want to talk about is the pen I like to use. This is a Namiki Falcon. Namiki. Namiki Falcon pen. Actually, this was it's funny. It was bought in Japan, and then brought back to America. Then it came back to Japan again, and then it came to me because this was a gift from Glenville, which I'm very grateful for. これ日本製の万年筆なんですけれども、一回アメリカに行ってまた日本に戻ってきたっていうペンです。これ実はグレン・ビルプ先生にもらったものなんです。すごく気に入ってるし大事にしてます。So the Namiki Falcon. Well, first of all, in terms of drawing with a pen, I think that's a great exercise for everybody, just to put the pencils away, put the erasers away, and it doesn't have to be a really expensive pen like this one. You can just be a regular just ballpoint pen. But if you draw with a ballpoint pen, one, it's going to force you to focus more,
and number two is going to force you to make your lines a little bit lighter. で鉛筆と消しゴムを一回忘れて一回ペンで書くっていうこともとてもおすすめしていることであります。ペンで書くっていうことはもちろん消せないっていうこともありますので集中力が増します。その一本一本の線に対して集中して書くことができますから鉛筆でずっと書いてるよっていう方も一度この方法を試されることをお勧めしております。特に高い万年筆を用意しましょうということではなくってどこにでもあるボールペンで大丈夫です。ボールペンで書いてみてください。So the nice thing about ballpoint pen, obviously it's not that expensive, and it does have this gliding sensation to it, which is good. Oh, by the way, and I recommend one with a wide point, not a small point, like maybe like 1 point or higher if possible. でボールペンのことについてお話しするとなるべく太字のものを選んでください。細字じゃなくて1ミリ以上のものがいいと思います。But the problem with the drawback, even though I've done a lot of drawings with ballpoint pen, the one drawback is that a ballpoint pen, pretty much it can go at all angles at any time, right? So there might be a temptation to like when you do a line to want to roll it back, right? And you don't want to do that. Okay. The good thing about the Namaki Falcon pen, well, basically, if I need to go back, I need to lift up the pen and then go back to the starting point, and then make the line again, not back and forth. ボールペンを使うときにはですね、ボールペンっていろんな方向にかけてしまうので、一回線を引いた後にまたその線を同じように戻ってこうなぞりたくなっちゃうっていうのが一つ欠点なんです。で、万年筆のいいところはもう向きが決まってるんですね。戻るっていうことができない、往復するっていうことができないので、もしもう一回同じ線を引きたかったらまた最初のところに戻ってもう一回やらなきゃいけないってことで、万年筆の方が制約が多い分学ぶことも多いと思います。So that's my recommendation. If you're using the Falcon, it's very helpful to make sure that every stroke is going to be, well, just that one stroke, not a going back and forth kind of line. こんなふうに万年筆で書くとこうなんて言うんでしょうね、一本ずつに集中してYeah, so 行ったり来たりじゃなく書くことができます。Because every line that you do actually is an idea, and every idea should have like a beginning, middle, and end. So if you're going back and forth, that means like your brain is going back and forth, and your ideas are not clear. ドローイングをするときに一本一本の線っていうのはアイデアを表すものだっていうことをよく言います。でアイデアイコールラインっていうふうに考えると、ラインには始まりと中間と終わりがあるので、始め、中間、終わりっていうものを丁寧に書くのにとってもいい練習がこのペンを使って書くっていうことで、これをですね、始めのところに行ったり来たり行ったり来たりして書いてしまうとアイデアもなんだかぼんやりしたものになってしまうから、なのでこの万年筆を使うっていうのはクリアなアイデアを伝えるという意味でもとてもいい練習だと思っています。Okay, so anyway, the Namaki Falcon is it's a great pen. It's a little expensive. I think it might cost maybe I don't know, maybe 1万, 2万, and I think some are even more expensive than that actually. But it's definitely it's a worthwhile investment. この並木ファルコンというのはおそらく1万円か2万円かそれぐらいのちょっと高い万年筆だと思うんですけれども、自分にとってはとっても大事だし、それだけの価値のあるものだというふうに思っています。Okay. So anyway, that's if I can just leave you with one last point. I mean, work with a variety of materials. Try different kinds of papers till you find the one that's comfortable for you.
find a different range of pencils till you find the one that's right for you. And even when you do find a comfortable one, don't be afraid to try something different. 画材について大事なことは自分にとって使いやすかったり気持ちが良かったりする画材をまずは探してください。そして今使ってる画材についてすごく満足だ、気持ちがいいって思ってる方はもしかしてもっといいものがあるかもしれないし、また違うものがあるかもしれない、いろんな画材をね探して試すってこともどうぞ忘れないでください。楽しんでください。 Okay, all right, have fun and keep on drawing. はい、ありがとうございました。それではまた次回のキークリエイティブスタジオオンラインお会いしましょう。ありがとうございます。Thank you very much. See you next time, guys.